Kirpal Guruji. Karamakanda Sab Kara Kara Hare. Karamakanda Sab Kara Kara Hare. Besavataye Niyare Niyare. Besavataye Niyare Niyare. Teta Bina Kisse Dukanavandaya. Dana Kirpal Guruji. Sadhu Buri Anurasa Tepaya. Dana Kirpal Guruji. Sadhu Buri Anurasa Tepaya. Dana Kirpal Guruji. Koina Jaga Vichari Hasahara. Koina Jaga Vichari Hasahara. Hito Lava Jai Pritam Pyara. Hito Lava Jai Pritam Pyara. Akataras Piyanu Aya. Dana Kirpal Guruji. Sanu Buri Anurasa Tepaya. Dana Kirpal Guruji. Sanu Buri Anurasa Tepaya. Dana Kirpal Guruji. Andar Java Bhava. Andar Java Bhava. Nurayahi Tekna Chava. Nurayahi Tekna Chava. Bhagatati Daganuvaya. Dana Kirpal Guruji. Satepaya. Dana Kirpal Guruji. Sadhu Buri Anurasa Tepaya. Dana Kirpal Guruji. Very Okay, now you can ask your questions. Master, why does it take so long to make the same spiritual progress after we leave the physical body than it does while we still have the human form? महाराज जी, शारीरिक चोला छोड़ने के बाद में रूहानी तरक्की करने में ज़्यादा समय क्यों लगता है बनिस्बत इस समय के कि जब हम शारीरिक रूप में हैं? मतलब जब हम शरीर के अंदर रह के अभ्यास करते हैं तो तरक्की करने में कम टाइम लगता है, लेकिन जब शरीर छोड़ जाते हैं अंतर्लीय मंडलों में ज़्यादा टाइम क्यों लगता है? हाँ भाई, सच्चाई तो ये है कि आप लोगों को पता नहीं कि अंतरे मंडलों के विच चिर लगता है या नहीं लगता गा। मैं कई बारी दसदा हुंदा है, ये साडे प्यार दे उपर निर्भर हुंदा है। कई ऐसे कारण हुंदे हैं कि असी संसार मंडल उपर कई कारणा करके अभ्यास नहीं कर सकते गे, लेकिन साडे अंदर सच्ची तड़प सच्ची बिरे है। ऐसियां आत्मा नूं कोई अंदर भी चिर नहीं लगता गा, क्योंकि अंदर संसारी बंधन नहीं हुंदे गे। ये साडे प्यार ते ही निर्भर है, ऐस मंडल ते भी अंदर भी जाके। The fact is that you people don't even know whether it takes more time in the inner planes to progress than it takes here in this physical plane, because you do not know that how it works inside. Often I have said that sometimes due to some reasons we are not able to do the meditations in this physical plane because there are so many kind of things which keep us from the meditation. But if we have the real yearning for the master and for the meditation, then for such a soul it does not take much time even inside in the inner planes to make the progress, whether it is in the inner plane or here in the physical plane. It all depends upon the love, faith and yearning of the disciple.
मैं दसदा हुंदा है कि ये कोई सरकारी सर्विस नहीं, कोई मिलिट्री की सर्विस नहीं कि इस दे विच कोई सर्विस का लिहाज रखा जाता है कि ये पुराना है, सन्यूटी रखी जाती है। ऐसा नहीं, ये साडे प्यार और तड़प ते निर्भर करता है। प्रेमी आत्मा का गुरु के पास जाना इस तरह हुंदा है जिस तरह खुश्क बरूद नूं आपां अग्नि के नेड़े कर दिंदे हैं। ये किसी का समा निश्चित नहीं हुंदा गा कि इतने टाइम विच तुसी ये मंडल पार कर सकते हो, इतने ही दूसरा करोगे। ऐसा नहीं गा कि बोस्टन तो दिल्ली किन्ने चिर च हवाई जहाज पहुँचता है, लंदन कितने चिर च पहुँचता है। ऐसा नहीं, ये साडे ये सुरत शब्द का जो हवाई जहाज है ये बड़ा तेज है, लेकिन ये साडे उत्ते निर्भर है कि असीं इसनूं कितना तेज चलाउने हैं। जिन्नी साडी तड़प हुंदी है, गुरु सानूं उतना ही ज़्यादा जल्दी अंदर इस जहाज के उत्ते बिठा के शब्द नाम दे उत्ते लै जांदा हुंदा है। महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सी कि जिस तरह गोली की आवाज़ मगरों हुंदी है वो लग पहला जाती है, इसे तरह जो सुरत की चढ़ाई हुंदी है असी जब अभ्यास के अंदर मुहारत पैदा कर लेने हैं, इसे तरह ही चढ़ाई हुंदी है। वो हुण तुसी निर्भर हैं सोचण दे उत्ते कि कितना का टाइम लगता है। Dear ones, often I have said that this is not like a government service or the job in the military, that the more years you have served there, you become more senior or you will get more promotion and things like that. It all depends upon the love, faith and yearning of the disciple, that how much efforts he makes and how much yearning and love he has for the master. It is not like that there are specific times of flying, that this much hours it takes to fly from Boston to Delhi or from Boston to London. It is not like that. The plane of the Surat Shabd, which the masters have for us, it moves very fast, and it all depends upon the yearning and love of the disciple. If we have more faith and yearning for the disciple, then if we have more love, faith and yearning for the master, then such a disciple climbs in that plane of Shabad Naam and it moves very fast. Master Sawan Singh Ji used to say that it is like you hear the sound of the bullet later, but it hits the target before. In the same way, the flight or the progress of the soul is such that when you have developed flying inside, when you have developed going inside, you also progress like that. It all depends upon the yearning of the disciple. The more yearning he has for the master, the quicker he goes to his destination. प्यारिओ, मैं थानू कहानी सुनाऊंगा ਜਿਹੜੀ कि बहुत दफ़ा महाराज सावण ने भी सत्संगां सुनाई, महाराज कृपाल ने भी, मैं भी कई दफ़ा उन्हां दी कहानी सुनाना हुंदा है। गुरु गोबिंद सिंह दे वक़्त ऐसे नाम लेवा भी सन उन्हां दे पास जिन्हां नूं गुरु नानक तो नाम मिलिया सी, या गुरु अंगद या अमरदेव जी महाराज तो, 10 गुरुआं चों ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ तू कितना पढ़िया लिखिया है, की कारोबार जानता है? वो कहन लग्या, जी मैं पढ़िया लिखिया तो कोई नहीं, मैं घोड़िया की सेवा बड़ा दिल ला के कर सकता है, मैं जीनीदार हाँ, घोड़े तुहाडे बड़ी जल्दी ही तैयार कर दूँगा। वो कहन लगे, सानू बड़ी खुशी है, सानू ज़रूरत है ऐसे बंदे की, इउं करया कर, तू एक तुक भी रोज़ ले लिया कर और नाले पढ़ लेगा, नाले घोड़िया की सेवा कर लेगा। वो हुण प्रेमी आत्मा सी, इस तरह रोज़ रोज़ एक तुक भी गुरु साहब कोले वक्त ना खुंजण दिया करे, जाके ले आया करे। गुरु गोबिंद सिंह ने जुल्म की खातर काफ़ी संघर्ष किया जिंदगी के अंदर, जालमां दे नाल काफ़ी लड़ाइयां लड़ियां। लेकिन एक दिन बाहर
ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਬੇਲੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੁਕ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਕਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ, ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਵੇਲਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸਮਝਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਸਮਝਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਸੰਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਆਪਸਰੀ ਵਿੱਚ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਕ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਮਲਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਛੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਕ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ, ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਵੇਲਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੁਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੇਲੇ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ, ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਾਅ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾਵੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਭੰਗ ਮੰਗਾਈ, ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਗੜੋ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੋ, ਖੂਬ ਰਗੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਰਗੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੀ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਐਬ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਸੰਗੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗੋਂ ਥੱਲੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਭੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕੰਨੋਂ ਪਈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇਗੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਦ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।
Dear ones, I will tell you a story which Master Sawan Singh as well as Master Kripal Singh ji used to say a lot in their satsangs, and I have also talked about that. I have also said this story many times in the satsang. At the time of Guru Gobind Singh, there were many disciples, initiates of Guru Nanak, Guru Angad, and many other of the 10 Sikh Gurus who used to be very closely associated with Guru Gobind Singh, and they were the old initiates. But because of their carelessness and lethargy, they did not take advantage, even though they used to live in the homes of the past masters, but still they did not make their work done. They did not progress in the meditation. And they were close to Guru Gobind Singh also. At that time, one farmer, illiterate farmer, whose name was Bhai Bela, came to Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh asked him that, what is your name? He replied that my name is Bhai Bela. Guru Gobind Singh again asked him that, have you learned anything? Do you know anything about reading or writing? He replied that, no master, I am an illiterate farmer. I do not know anything to read or write. But I can take care of your horses very well. I know that job, and I will prepare your horses very well. If you will give me this job, I'll be very grateful to you. So Guru Gobind Singh Ji told him that, yes, we need a person like you. What you should do is you should take care of the horses, and every day you should come to me. I will give you one line to repeat, and in that way gradually I will teach you to read and write. Now that dear one was very faithful and devoted to Guru Gobind Singh. He would take care of the horses, and every day he would go to Guru Gobind Singh, and Guru Gobind Singh Ji would give him a line to repeat, and every day he would go, all day long he would go on repeating that line and learn that line by heart. This went on for a long time. As you all know that Guru Gobind Singh had taken to the arms only to oppose the tyranny. He did not have any other reason for going to the battlefield and fighting the enemies. He did that only to protect the religion. Once it so happened that when Guru Gobind Singh Ji was going to the battlefield, at once Bhai Bela remembered that he was supposed to go to the master and get the line of that day. He came to Guru Gobind Singh, and Guru Gobind Singh Ji was in rush to go to the battlefield, and Bhai Bela said that, master, what about my line of today? Give me that line. Guru Gobind Singh Ji was so much impressed by the simplicity and humility of that dear one, and he laughed and he said that, oh Bhai Bela, you don't even consider what time it is, what opportunity it is. And after saying this, Guru Gobind Singh went off to the battlefield. Now Bhai Bela was so much devoted and faithful to Guru Gobind Singh that he did not realize that what Guru Gobind Singh had said was only to get rid of him, because at that time he was in rush and he had to go to the battlefield. He thought that whatever words Guru Gobind Singh had said, those are the words spoken by God himself. Those are the words of the master. That is the line which Guru Gobind Singh has given him to repeat. He took those words as the words coming from the sky, from God Almighty, and all day long he went on repeating that same words, that, oh Bhai Bela, you don't even consider the time and the opportunity. Now the older initiates of the past masters who used to live with Guru Gobind Singh and many other initiates, when they saw that Bhai Bela was repeating the words of Guru Gobind Singh, which he had said only to get rid of him, they laughed at him, and all day long they went on playing jokes with him, because they said that Guru Gobind Singh had said these words only to get rid of him, but he is understanding it as the divine order or the divine words, and in that way he is repeating those words. So they were playing jokes with him, they were laughing at him, but he was not bothered. He went on repeating those words. In the evening, when Guru Gobind Singh Ji came back, you know that such mean people, those who do not understand the reality, they always complain about such things, and they are always ready to criticize other people. So as soon as Guru Gobind Singh Ji came back to his place, those people went to Guru Gobind Singh and said that, look at your initiate Bhai Bela. Ever since you left this morning, he has been repeating the words which you spoke to get rid of him. He has been saying that, oh Bhai Bela, you don't consider the time and the opportunity. Guru Gobind Singh Ji was so much impressed and so much pleased with the devotion of Bhai Bela that he called Bhai Bela, and looking into his eyes, he gave him such a grace that he took his soul up and he started enjoying the intoxication of the inner planes. Now the older disciples, when they saw that Bhai Bela's soul was attached in the within and he was enjoying the inner planes,
they felt very bad, because they said that they had been initiated for so many years, and they had been living with Guru Gobind Singh for such a long time, but still they have not gone in the within, they have not enjoyed anything of the within. But look at Bhai Bela, he came just yesterday, and today he has gone up in the meditation, he has started enjoying the inner experiences. So they thought that it was not a just thing. So they complained to Guru Gobind Singh by saying that what kind of injustice is this in the court of Guru Nanak? We have been initiated in this path for so many years, and we have been with you for so many long years, but still we have not enjoyed anything, we have not gone in the within. But Bhai Bela, who came just a few days ago, he is getting so much grace from you, he is enjoying everything in the within, because after Bhai Bela's soul was attached in the within, and after he started seeing the inner experiences, he started talking about the importance of the master, the glory of the master, and he started talking about very good things which impressed other people. So when they said that, in order to satisfy them, Guru Gobind Singh told them that I will answer your question. You should bring some hemp. So some hemp was brought, and hemp drink was made, and Guru Gobind Singh told them to grind that hemp more, so that the more you grind the hemp, the more intoxicating it becomes. After the hemp drink was made, Guru Gobind Singh told them to drink that hemp drink, but also told them that if you will swallow this hemp drink, you will be thrown out of the discipleship, your discipleship will be terminated. To some people, Guru Gobind Singh told to drink little bit of hemp drink. Now, when those older initiates drank the hemp drink, but since they were not allowed to swallow that, they did not get any intoxication out of that hemp drink. But some people who were told to drink that hemp drink, when they drank it, they were intoxicated. Now, Master Sawan Singh Ji used to say that when we have some faults in our within, we ourselves sometimes talk about it in one way or another. So when Guru Gobind Singh Ji asked those people who were not allowed to swallow that hemp drink about any intoxication if they got, they replied that, Master, how could we get any intoxication when you told us not to swallow it? Now the other people who were told to swallow the drink, when they were asked, they said, well, Master, what to talk about the intoxication? We see all different colors of this earth, and we do not have any consciousness of this earth. We are so much intoxicated. So Guru Gobind Singh Ji told them that this is the answer to your question. You people, no doubt, are initiated long time ago. You have spent so much time with the past masters. You attend the satsangs. You even try to do the meditation. But you attend the satsang, listen to the words of the satsang through 1 year, and through the other year you let it out. You do not live up to what the masters say. And since you did not drink the hemp drink and you did not get the intoxication in the same way, since you do not live up to the words of the master, you do not get any intoxication, you do not go in the within. But look at Bhai Bela, he came just a few days ago, and whatever I told him to do, he did that. And as a result, he has been enjoying the inner planes. So in the same way, masters always want that the disciples should not remain the slave of their mind. But what is our condition? Even though we have received the initiation, we come to the masters, we attend the satsangs, and we even try to do the meditation. But at the same time, we have become the slaves of the mind. We do not want to give up any pleasure of the mind. And that is why we are not going in the within, and we are not progressing. Masters do not want us to remain the slaves of the mind after he leaves the body. That is why he always tries his best to make us free from the clutches of the mind while he is still in the body. He is like a pilot who has come with the plane of the Shabad Naam, and he, like a pilot, efficient pilot, takes off his plane on the right time. In the same way, the master comes with the plane of the Shabad Naam, and he also wants that before he leaves the physical form from this physical plane, he should also make all the souls he has initiated sit on the plane of the Shabad Naam and take off and go back to Sachkhand. But if we are obeying our mind, if we are not yet given up the slavery of the mind, what can the master do? ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਥੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ,
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਰਵਾਂਗੇ? Dear ones, why do sons of gurus make us do the meditation, and why do they lay so much emphasis on living a pure life? Because if we have not done the meditation in this lifetime, if we have not made the practice, made the habit of doing the meditation here, it will become difficult for us to meditate in the inner planes, because the world which we have to cross, the worlds which we have to cross during our journey, that place is much more beautiful than this world. And if we have not maintained ourselves, if we have not maintained a pure life, it will become very difficult for us to go through that place and cross it. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲੂ ਦੀ ਵੜ ਗਏ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਛੇ ਅਨੁਭਵ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਆਮ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਗਿਆ ਸੀ, 125 ਆਦਮੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। Talking about the dear souls, Master Sawan Singh Ji used to talk about an incident when he went to the place called Kalu Ki Bar to give the initiation. He initiated many hundreds of people over there, and many of them, their souls were attached inside and they had beautiful experiences. This thing happened in my own lifetime also. Last year when I went in July to Bangalore, about 125 people were initiated, and there was not even one person who did not say that who had said that he did not see any light or who did not have any experience. Everyone who was initiated was given the experience of light. ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਦੇਣੀ ਪਈ। But when we had the initiation in Bombay, the same person was there to explain the theory, the same master was there to give them the initiation. But out of so many people who were initiated at that time, there were only a couple of people who raised their hand saying that they had the experience. All the other people were quiet and they had to be given another sitting. ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਉਹੀ, ਨਾਮ ਉਹੀ, ਥਿਊਰੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਨੁਭਵ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੜਫ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਬੋਝਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। So you see that the Naam was the same, the person who explained the theory was the same, and the master who was there to initiate was the same. But why at one place everyone had the experience and on the other side, at the other place, only few people got the experience? It is because of our faith, our love, yearning. It is because of our karmas. We do not know that how many karmas we have to pay off before we can get the experiences and we can get the grace of the master. As far as the master is concerned, his grace is constant for everyone. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਭਿਆਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਕਰ ਲਏ, 3 ਡਿਟੇਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਦ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਲਸ ਕਰੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਪੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਸੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ। In my lifetime, I have done only 2 meditation programs. One was very strict kind of meditation program, and it was something like the non-stop recitation of Guru Granth Sahib, like the Sikhs do. What they do is one person is reading from the holy book, and unless another person joins him to read the book, that first person will not stop reading. So it has to be continuous non-stop. So we also had the meditation program like that. In that we had divided the whole Sangat in 3 different groups, and one group would start doing the meditation, and the other group would then after some time take on the meditation, and in that way it would go on and on non-stop. And in that everyone would get the opportunity to sit for the meditation after every 4 hours, and I was also participating in that meditation program. It was not that I would make them sit in the meditation and go back to my room. I would also be there to meditate and to do the seva of guarding the people. And we had the guards during the meditation that if anyone would be found drowsing or even showing any sign of laziness, he would be slapped and he would be taken out. It was only to keep everyone awake and keep them doing the meditation. And in that I have seen that those dear ones, those villagers, those illiterate people, those who had come there only to do the meditation and nothing else, they had beautiful experiences and they were able to do the meditation without any difficulty. Whereas the people from the cities, they had complaints that the rice was not cooked well, or the tea was not made in a good way, or they cannot sit for the meditation, or they were having pain in the body and like that. So the meaning of saying is that those illiterate people, those humble and simple people, the villagers, those who had come there only for doing the meditation, they became successful and they did not have any complaints. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 16 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਚਾਵਲ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਹ 12-13 ਆਦਮੀ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੀ ਹਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਵਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਸੁਬਾਹ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਗਰਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਖੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਫੁਲਕੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਸੂੜਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। In the same way, this month from 9th to 16th, we had a similar kind of meditation program which was very successful. Many dear ones participated in that and they did a lot of meditation. And in this meditation program also, the people who talked about their experiences, or those who had the beautiful experiences, were the villagers, those simple people.
and they had very beautiful, marvelous experiences, and they progressed a lot. Whereas the people who came from the cities, they had the complaints about the food and the other things, and they were not able to meditate as much as the villagers or the simple people did. One day it so happened that some rice was left over from the lunchtime. So Mr. Oberoi thought that it would be nice for the people from Karnataka, the South India, to have additional rice in the evening in the dinner. So he distributed that rice among the South Indian people. So the people who had come from the cities, they did not like it, and they created an uproar saying that the rice should have been distributed to everyone, even though just 3 hours before that time rice was given to everyone. So they made a big deal out of it, and they started fighting over that issue. And you know that, and after that there was one dear one who came to me, and he told me that this morning, once we had made rice pudding in the morning and prasad halwa in the evening, so he came to me and he told me that, Master, this morning your kheer, your rice pudding created heat in my body, and in the evening the prasad which was made created also some trouble in my body. So you see that if I do not do a seva like this, if I do not make good food for the people, then from the within, Master tells me that why do I not take good care of the people? But when I do that, then people complain about the food. If I make good food for them, still they complain, and if I don't make, still they complain. So how can those people get any benefit from coming to the Master, and how can those people do any meditation? Kabir Sahib had said that when you go in the company of the Master, even if you are given a dry chapati to eat, still you should be content, and you should understand that only that is written in your karma, and you should be content in that, and you should eat that and do the meditation. So the meaning of saying is, as Master Sawan Singh Ji used to say, that those who read and learn something, they always debate, and they always say that this thing is written in that book, or that thing is written in this book, and like that, and they do not understand the grace of the Master, and they do not take full advantage of the company of the Master. Whereas the simple-minded people, the people from the villages, they get the maximum benefit from coming to the Master. कबीर साहब ਦੇ ਪਾਸ 3 ਆਦਮੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਯੋਗੀ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੰਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੋ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਡੰਗਰ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਵਲੀ ਆਸਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਪੜ੍ਹਬੋ ਭਲਾ, ਪੜ੍ਹਬੋ ਸੇ ਭਲ ਜੋਗ, ਭਗਤ ਨਾ ਨਿੰਦੋ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਬਤਾਈ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਗੀ ਨੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਕਦ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਵਹਿ ਦੇਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਕਦ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਤਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Once three people came to Kabir Sahib. One was an illiterate person, another was a learned person, and the third one was the yogi. Kabir Sahib welcomed all of them and he talked with them. After that, Kabir Sahib asked them that what they had to say. So first he asked the illiterate person that what he had to say. The illiterate person said that I think that one should not learn anything, one should not read anything, because as the color of the ink is black, in the same way those who are learned people, their heart also becomes black. So it is better to remain illiterate. It is not a good thing to be a learned. So he criticized the learned person. So when Kabir Sahib asked the learned person what he had to say, he said, well, what is the life of an illiterate? His life is not any better than the life of the animals, because he does not know how to live his life. So he criticized the illiterate. Finally, when Kabir Sahib asked the yogi what he had to say, the yogi replied that I think that one should perform the yoga. He should do the Niyoli asana and the other yogic practices, because unless you do this, you do not have any life. And he criticized and condemned both the learned and the illiterate. So, hearing all of their sayings, Kabir Sahib said very lovingly to them that I thought that the learned person was good, but he criticized the illiterate. And when I thought that the illiterate person was good, he had criticized the learned person. And when I thought that maybe the yogi will be better than them, but he also criticized both of them. So one should find such a way, one should rise above the criticism, and one should find such a way from all this that he should be attached to the meditation of the Shabad Naam, and he should do the devotion of Lord, because unless you do the meditation of the Shabad Naam, you cannot rise above and you cannot get to your destination. So dear ones, I mean to say that those who have come to this path with this determination and with the desire of doing the meditation, and those who do the meditation with the desire of just doing it, they become successful and they progress in this path without any time. But those who do the meditation thinking that when I will reach the first plane or when I will cross the second plane, and those who go on counting the days and hours, and those who think in terms of the time, dear ones, they remain only counting the days and they get nowhere. So if you want to become successful in this path, and if you want to attain the progress, then you should do the meditation with the determination and with the desire of just doing it. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਸੌਲੀ ਜੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੰਘਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਮਿਣਿਆ ਕਿ 20 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। 20 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 1-1 ਫੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵੜੇਗਾ 20 ਫੁੱਟ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਬਈ 1 ਫੁੱਟ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ, 1-2 ਪਹਿਲਾਂ ਵੜੇ ਉਹ ਰੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਆਇਆ, ਅਨੁਭਵੀ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ 20 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 20 ਬੰਦੇ ਸੀ, 1-1 ਫੁੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਾ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, 20 ਫੁੱਟ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੁਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Master Sawan Singh Ji used to tell a very humorous story about a merchant family who was very learned, and once they had to go to some other place, and on the way they had to cross a river. In those days in India there were not so many bridges over the rivers, and there were not so many good means of transportation, so people had to walk and cross the river.
by the boat and things like that. So when that family came there, they were very learned, educated people. So one of them, the most educated one, went up to the river and he measured that how deep the water was. He measured that it was 20 feet deep, and he counted the people in the family, and they were 20 in number. So he said that 20 feet depth and 20 people, that means that one person, for each person it is only 1 feet deep. So there is no need to worry, everyone can easily cross the river. So he sent one person in the river and he drowned. Then he sent another person in the river and he drowned. He did not realize that the depth of the river, 20 feet, was for everyone. You cannot divide the depth of the river by the number of people. Number of people have to cross the river. So when he saw that the people were drowning, he once again calculated that I did the right calculation. The depth is 20 feet and I had only 20 people, so it is 1 feet per person. Over there, one experienced person came and he asked him that why you are sending the people and why you are drowning them in the river. He said that look at my calculation. I have done the right calculation. The river is only 20 feet deep and I had 20 people. So that means that 1 feet per person. But still I don't know that why it is happening. So then that experienced person told him that it does not work like that over here. The depth is the same for everyone. So why don't you take help of some boat or something like that to cross the river? So that is why Master AjaibSinghJi used to say that we should not rely completely on the learning. We should do the meditation. We should seek the guidance of the person who has the experience. And using his experience, we should also do the meditation and go in the within. ਪਿਆਰਿਓ, ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਅਭਿਆਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੋਝਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਗਾ। ਜੋਤ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। Dear ones, it was a very good question, very interesting question, and so much more can be said in response to this question. It was the grace of my beloved Master Kripal that he made me obey him. It was only because of his grace that I was able to obey his commandments and become successful. Otherwise, you know that the mind is such a thing that he makes people fall down and he does not allow anyone to become successful. Unless we have the grace of the Master, we cannot become successful in this path. So I'm very grateful that he made me successful. He made me follow him and obey his commandments. Dear ones, I had entered this path only to do it. And whatever my Master told me to do, I did that without any questions. And as the result, you know that I got his grace. In the beginning, when the dear ones from the West started coming to me, and when they would talk about their difficulties in the meditation, some people would say that they have pains in the knees, some people would say that they cannot sit for longer hours, some people would say that they cannot concentrate and they cannot see the light and things like that. It was very difficult for me to understand all that, because what I have understood from this path is that when you have taken the Master, when you have entered this path, it means that you have to do it.
When people would tell me that they have pains and they cannot sit through the pain, I would think that why don't these people continue doing the meditation? Why they cannot stop paying attention to the pains? Why they do not do the meditation? And that is why in the beginning it was very difficult for me to understand what they were saying. Because when you have entered the path, you should do it and you should not pay any attention to any obstacles, or you should not pay any attention to the pains or anything like that. Once in the place called Karanpur, gracious Lord Kirpal was visiting, and one dear one who had difficulty in the meditation came to him and told him that, Master, earlier I used to see the light, but now I have difficulty in seeing the light. Master gave him a sitting of the meditation, and even after that sitting he had difficulty, and he was talking about the light and the difficulties in the meditation. And at that time, you know that the dear one who has understood the Master as Almighty Lord and who knows the reality of the Master, when he sees somebody arguing with the Master about the light and things like that, you can understand that what he would be feeling. So I felt very bad, and I thought in my mind that why this person does not bow down in front of this Almighty Lord, why he is arguing and why he is talking and bothering the Master about the light. Is Master anything different than the light? He is the form of the light, he is the abode of the light. Why doesn't he bow down in front of the Master? That dear one still comes in the satsang, and now he repents that why did he not have complete faith in the Master at that time, and why did he not bow down in front of the Master, and why he was only bothering about the light and the experience. So dear ones, I mean to say that when you have entered this path, you should just do it without paying any attention to anything, because if you will devote completely yourself to the Master, he will definitely shower his grace upon you. Please make the line, don't leave anything here.